The darkness, deep in the murkiest, coldest, quietest part of the great forest, centered in the clearing of arched oak trees, stood a tall, dark mansion. The window panes were cracked like the polar ice caps, the walls were as dry and gray as the withered coral, and the ebony black tiles which lined the roof were as sparse as trees in the deforestation zone. The darkness loomed over the house, it crept up the sides of the house and climbed the walls. The big oak doors focused the front of the mansion. Large circular handles carved out of stone and hinges welded from iron, they were the entrance to this residence. The residence of the mother had salty blue hair which flowed like the waves of the oceans, pupils as round as the world and skin as smooth as the whipping desert sand. Mother's skin was a beautifully rich chocolate brown as if she had been crafted from the rich soil of Eden, no freckle or blemish polluted her face, she was a natural beauty. The whites of her eyes were so clear that they resembled the ice of the North Pole. But what stood out most of all about Mother was her dress. A corset of rich flowers clasped her body, their stems folding elegantly over her breast and cascading down her arms. The petals were a rosy red which blushed as if they had just been pecked on the cheek, their pollen dusted their leaves like pixie dust. Her skirt was an enormous, ocean blue, and forest green flower which enveloped her legs. The thousands of petals in the skirt fitted perfectly together like tectonic plates, and as she turned they swayed like the morning breeze. Mother's fingers were as delicate as the twigs of a sapling as she closed her hand around the door handle and tried to close the great doors. Still a small crack remained in the door, a slither, a threat. The darkness skulked its way through the slit and dispersed beneath her feet. What was this darkness? Where had it come from? She didn't know what to do. She needed to get rid of it. She grabbed her ocean hair and ran it through her palms like the sea brushing the edges of the sand. Leaning down she attempted to mop up the darkness, soak it into her hair to be rid of it. As the darkness oozed into her locks she began to feel itchy, began to feel heavy. In a flurry of fear she ran to the hallway mirror to glance at her reflection. As if floating in her hair there bobbed around small shards of white, like plastic. This debris clumped around her hairline and drifted in and out of every strand of hair. What was happening? She tried to drain her hair of this polymer-like substance. She picked and plucked at her scalp to eliminate this pollution. She couldn't. It was too much for just one to do alone. Meanwhile, while she had turned a blind eye on the darkness, it had grown larger and accumulated around all the floor on the bottom floor. The darkness fingered her petals, the ends of her flowers started to curl and turn gray, shriveling. A sapphire petal dropped from her petticoat and died before her eyes, withered like the roots of haggard trees. She needed to get rid of it. Mother scooped up the darkness into her arms in an effort to throw it back out through the window. As the darkness collected in her youthful touch it began to burn. Her skin cracked and clumped like the dry, arid ground of the desert. The water had left her skin, it has evaporated from the heat of the darkness, her skin was in drought. Mother began to feel scorching, so hot that her eyes began to water, the icebergs of her eyes melted and ran down her face and collected in her hair. This added weight to her ocean hair began to drag on her head. She began to feel weak, her hair had to rest on her shoulder. She had raised her sea hair to a higher level to withstand the new pressure. From her skirt another petal fell, the flower of her dress was becoming scarce and dull, her petals were falling away like the dead. She clung on to her flower to keep it from falling away, her natural beauty was fading, her rich brown skin turned gray, and her petals withered. The roses of her corset, now blushed with black particles, fell away and disintegrated at her feet. The darkness was increasing. Mother scrambled up the stairs in a desperate attempt to escape the darkness which surrounded the house like smoke. She couldn't escape her fate alone. As she stood at the top of the house the last few petals remained on her flower, more had left her as she darted up the broad staircases of the mansion. The darkness sneaked up behind her and engulfed Mother like how a plastic bag sticks to a helpless turtle and suffocates them. In a desperate struggle Mother tried to waft the smog away from her. It suffocated her. She passed out. Around Mother's lifeless body, the darkness engulfed her and consumed the last remaining azure and emerald petals which remained of her once blooming, natural flower.
Around her unconscious body, they dissolved into a pile of ash and blew away in the draft. Bóng tối nằm sâu trong phần âm u nhất, lạnh lẽo nhất, yên tĩnh nhất của khu rừng lớn, trung tâm là những cây sồi cong vút, là một ngôi biệt thự cao tối tăm. Những cơn đau cửa sổ nứt toác như những chòm băng ở vùng cực, những bức tường khô và xám như san hô khô héo và những viên ngói đen như mun lợp mái thưa thớt như những cái cây trong vùng phá rừng. Bóng tối bao trùm khắp ngôi nhà, nó len lỏi vào hai bên nhà và trèo tường. Những cánh cửa lớn bằng gỗ sồi tập trung vào mặt trước của dinh thự, những tay nắm tròn lớn được chạm khắc bằng đá và những bản lề hàn từ sắt, chúng là lối vào nơi ở này. Nơi ở của người mẹ. Mẹ có mái tóc xanh mặn mòi chảy như sóng biển, đôi đồng tử tròn xoe như thế giới và làn da mịn màng như cát sa mạc. Làn da của mẹ có màu nâu sô-cô-la tuyệt đẹp, như thể bà được tạo ra từ vùng đất giàu có của vườn địa đàng. Không có tàn nhang hay khuyết điểm trên khuôn mặt, bà là một vẻ đẹp tự nhiên. Lòng trắng của đôi mắt cô ấy thể hiện rõ ràng, chúng giống như băng ở cực Bắc. Nhưng điều nổi bật nhất ở mẹ là cách ăn mặc của bà. Một chiếc áo nịt ngực gồm những bông hoa phong phú ôm lấy cơ thể cô, những cành hoa của chúng xếp nếp sang trọng trên ngực và xếp tầng xuống cánh tay của cô. Những cánh hoa có màu đỏ hồng ửng lên như thể chúng vừa được mổ vào má, phấn hoa của chúng phủ lên lá như bụi pixie. Váy của cô ấy là một bông hoa to lớn, màu xanh đại dương và màu xanh lá cây bao phủ đôi chân của cô ấy. Hàng ngàn cánh hoa trong chiếc váy kết hợp hoàn hảo với nhau như những mảng kiến tạo, và khi cô xoay người, chúng đung đưa như làn gió ban mai. Những ngón tay của mẹ mỏng manh như những cành non khi mẹ đưa tay ôm lấy tay nắm cửa và cố gắng đóng những cánh cửa lớn. Vẫn như một vết nứt nhỏ vẫn còn trên cánh cửa, một tiếng lách cách, một mối đe dọa. Bóng tối xuyên qua khe và phân tán dưới chân cô. Bóng tối này là gì? Cái đó từ đâu ra? Cô không biết phải làm gì, cô cần phải loại bỏ nó. Cô nắm lấy mái tóc đại dương của mình và vuốt nó qua lòng bàn tay như biển lướt qua mép cát. Cúi xuống, cô cố gắng quét sạch bóng tối, thấm nó vào tóc để loại bỏ nó. Khi bóng tối tràn vào ổ khóa của cô bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, bắt đầu cảm thấy nặng nề. Trong cơn sợ hãi, cô chạy đến chiếc gương ở hành lang để nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Như thể đang bồng bềnh trên mái tóc của cô ấy, xung quanh những mảnh nhỏ màu trắng, giống như nhựa. Những mảnh vụn này tụ lại quanh sợi tóc của cô ấy và trôi vào và ra khỏi từng sợi tóc. Chuyện gì đã xảy ra? Cô ấy đã cố gắng hút hết chất polymer này lên tóc, cô ấy nhặt và nhổ ở da đầu để loại bỏ sự ô nhiễm này. Cô ấy không thể, nó là quá nhiều cho chỉ một mình làm. Trong khi đó, trong khi cô nhắm mắt làm ngơ với bóng tối, nó ngày càng lớn và tích tụ xung quanh tất cả các tầng ở tầng dưới cùng. Bóng tối chạm vào những cánh hoa của cô, đầu những bông hoa của cô bắt đầu cuộn lại và chuyển sang màu xám. Theo top, một cánh hoa sapphire rơi khỏi váy lót của cô và chết trước mắt cô, khô héo như bộ rễ của những cái cây hốc hác. Cô cần phải thoát khỏi nó. Mẹ hất bóng tối vào trong vòng tay của mình để cố gắng ném nó trở lại qua cửa sổ. Khi bóng tối thu vào trong nét thanh xuân của cô, nó bắt đầu bùng cháy. Da cô nứt nẻ, sần sùi như mặt đất khô cằn của sa mạc. Nước đã rời khỏi da cô. Nó đã bốc hơi khỏi sức nóng của bóng tối, da cô khô hạn. Mẹ bắt đầu cảm thấy bỏng rát, nóng đến nỗi mắt bắt đầu ngấn nước, những tảng băng trong mắt mẹ tan chảy dài trên mặt và đọng lại trên tóc mẹ. Điều này càng làm tăng thêm sức nặng khiến mái tóc đại dương của cô bắt đầu kéo trên đầu cô bắt đầu cảm thấy yếu ớt, tóc phải đậu trên vai. Cô đã nâng mái tóc đi biển của mình lên cao hơn để chịu được áp lực mới. Từ váy của cô ấy một cánh hoa khác rơi xuống, bông hoa trên váy của cô ấy trở nên khan hiếm và tàn tạ, những cánh hoa của cô ấy đang rơi rụng như chết. Cô ấy bám vào bông hoa của mình để giữ cho nó không bị tàn lụi, vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy đang tàn phai, làn da nâu giàu có của cô ấy chuyển sang màu xám, và những cánh hoa của cô ấy khô héo. Những bông hoa hồng trên chiếc áo nịt ngực của cô, giờ đã ửng hồng với những hạt đen, rơi xuống và tan rã dưới chân cô. Bóng tối càng lúc càng tăng, mẹ lồm cồm leo lên cầu thang trong nỗ lực tuyệt vọng để thoát khỏi bóng tối bao trùm ngôi nhà như khói, mẹ không thể thoát khỏi số phận một mình. Khi cô đứng trên đỉnh ngôi nhà, một vài cánh hoa cuối cùng còn sót lại trên bông hoa của cô, nhiều cánh hoa khác đã rời khỏi cô khi cô lao lên cầu thang rộng của biệt thự. Bóng tối len lỏi sau lưng bà và nhấn chìm bà mẹ như cách một chiếc túi ni lông dính chặt vào một con rùa bất lực và làm chúng chết ngạt. Trong cơn vật vã tuyệt vọng, mẹ đã cố gắng xua tan làn khói mù khỏi mình, nó khiến cô ngạt thở. Cô ấy đã ra đi, xung quanh cơ thể không còn sự sống của mẹ, bóng tối bao trùm lấy bà và tiêu thụ những cánh hoa azul và ngọc lục bảo cuối cùng còn sót lại của bông hoa tự nhiên đã từng nở của bà. Xung quanh cơ thể bất tỉnh của cô, chúng tan thành một đống tro bụi và thổi bay trong gió lùa.